नमस्सर्वेभ्यः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः बहुव्रीहि प्रकरणे पञ्चमः पाठः। मार्च् मासस्य 23 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। So last class, the class was suddenly cut because of a power failure at my end. So just do a quick recap of what we were doing. Pumbadbhava Prakaranam as a part of Bahuvrihi Samasas. Striyah Pumbad Bhashita Pumskad Anung Samanadhikarane Striyam Apurani Priyadishu Iti Sutram तेन समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे परे भाषितपुंस्कस्य स्त्रीवाचकस्य पुंवद्भावः भवति इति साधारणार्थः। पूर्णान्तप्रत्ययेषु पूर्णान्तयेषु परेषु न भवति, प्रियादिगणपठितेषु परेषु अपि न भवति। द्वितीयं सूत्रमासीत् तसिलादिषु आकृत्तसुचः इति। सूत्रकारेण तसिल् पंचम्यास् तसिलित्रा इत्यारभ्य संख्यायाः क्रियाभ्यां वृत्तिगणने कृत्वसुचि इत्येतत् सूत्रपर्यन्तं ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषु परेषु पुंवद्भावः इति विधीयते, किन्तु तत्र व्याप्तिः अतिव्याप्तिः इत्यादि दोषाः भवन्ति इत्यतः वार्तिककारः बहूनि वार्तिकानि पठति। येषु प्रत्ययेषु परेषु पुंवद्भावः भवति। त्रतसौ त्रप्रत्यये पुंवद्भावः, तस् प्रत्यये पुंवद्भावः, एवं तरप्तमपौ चरड्जातीयरौ कल्पब्देशीयरौ रूपपाशपौ थाल् तिल्थ्यनौ शसि बह्वल्पार्थस्य पुंवद्भावः त्वतलोः गुणवचनस्य भस्य अढे तद्धिते ठक् चशोश्च. So these are all tadhita pratyayas. Okay. So when followed by any of these suffixes you will have pumbadbhava. Kukutyadinam andadishu. And there are also a few words which he has written, like the words like kukkuti when followed by words like anda, they will have pumbadbhava. So you have kukkutangam, kukkutandam, mrigapadam, etc. Tatraiva ekam bhashyakara vatanam sarvanamnah vrittimatre pumbadbhavaha. A sarvanama word in all vrittis, vritti pancha vrittayah santi, kridvrittihi, tadhita vrittihi, sanadyanta dhatu vrittihi, समासवृत्तिः एकशेषवृत्तिः इति। सर्वासु वृत्तिषु सर्वनाम्नः पुंवद्भावः भवति इति भाष्यकारस्य आशयः। अतः समासे वा तद्धिते वा यत्र कुत्रापि भवतु वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः भवति। वार्तिकं न, किन्तु भाष्यकारवचनं सर्वत्र अङ्गीक्रियते। ततः तृतीयं सूत्रमासीत् क्यङ् मानिनोश्च। क्यङ् इति सनादिषु अन्तर्भवति प्रत्ययः, तथैव मानिन् इत्यस्मिन् उत्तरपदे परे पुंवद्भावः भवति. So these are the three sutras and the connected vartikas which give pumbadbhava. So next we start with the pumbadbhava nishedha. Kutra pumbadbhavah na bhavati iti kvachit nishidyate. So कश्चन प्रश्नः अस्ति बहुथा इत्यस्य विग्रहः। थाल् प्रत्ययः प्रकारवाची, बहु प्रकार, of many kinds इत्यर्थः। Any other questions from last class? This is where I went. In Nakopadhaya is where it was cut off. So before that, if you have any questions, please. न कोपधायाः इति पुंवद्भावनिषेधः। कोपधायाः स्त्रियाः न पुंवते. स्त्रीवाचक word with kakara in its upadha. यत्र ककारः उपधायां वर्तते, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा
Antyadalah purvah. The letter before the last letter is called upadha. So a word which has kakara in its upadha will not get pumbadbhava. पाचिका भार्यः पाचिका भार्या यस्य सः पाचिका भार्यः सः पाचिका इत्यत्र ककारः उपधायां वर्तते अतः पुंवद्भावः नास्ति रसिका भार्यः रसिका भार्या यस्य सः मद्रिकायते मद्रिका इव आचरति इत्यर्थे क्यङ् प्रत्ययः तस्मिन् परे क्यङ्मानिनोश्च इति पुंवत्वं प्राप्नोति तदनेन निषिध्यते मद्रिका मानिनी क्यङ् मानिनोः पुंवद्भावः प्राप्तः निषिध्यते मद्रिकां मन्यते think somebody to be a madrika born in the Madra country. Okay. So ayam nakopadhayaः इति कश्चन प्रश्नः अस्ति बहुधा इत्यत्र तावदेव वा इतोपि विवरणं दातव्यम्. I don't think it is expected in detail for the Tadhita especially. That is all. There is no other vigraha actually. Bahudha bahuprakara ityarthah tavadeva. Bahuprakara iti sutrena prakaravachane iti sutre uchyate atah tena thal pratyayah. I don't think even that would be needed for your exam because yours is mainly concerned with samasas. This should not be a part of your exams. But even if it is there in the exam, I don't think you need much more detail than that. Okay, any other questions? कोपध प्रतिषेधे तद्धित वु ग्रहणम् इति वार्तिकं विद्यते. तद्धित संबंधी यः ककारः वु संबंधी च यः ककारः तदुपधायाः स्त्रियाः पुंवत्वं न. कोपधायाः इति उच्यते. The kakara in the upadha should be either related to a tadhita pratyaya or related to vu. Okay, vu is again a part of many pratyayas. You can have numul, you can have other pratyayas. So vu ityasya yuvoranakau ityanena vu ityasya sthane aka ityadeshah bhavati. Atah vu sambandhi yah kakarah tadhita sambandhi va yah kakarah तदुपधायाः स्त्रियाः पुंवत्वं न इति वार्तिककारेण उच्यते. तद्धित वु ग्रहणं कर्तव्यं. तद्धित वु संबंधी यः ककारः तदुपधायाः पुंवत्वं न. उदाहरणार्थं मद्रिका इत्यस्ति. तद्धित संबंधी ककारः मद्रवृज्योः कन् इत्यनेन मद्र शब्दात् तद्धितः कन् प्रत्ययः विधीयते. Okay, so madrika is a tadhitanta. The kakara there belongs to a tadhita pratyaya kan. अतः तद्धित संबंधी यः ककारः तदुपधस्य पुंवत्वं न. मद्रिका भार्यः मद्रिकायते इत्यादि. पाचिका इत्यत्र तु वु संबंधी ककारः नुमुल् तृचौ इत्यनेन नुमुल् प्रत्ययः तस्य वु इत्यस्य योरनाकौ इत्यनेन अकादेशः. अतः अत्र ककारः वु संबंधी. अतएव पाचिका भार्यः इत्यादिषु पुंवद्भावः नास्ति. यत्र तु ककारः उभयभिन्नः, it neither belongs to a tadhita pratyaya nor belongs to vu, tatra pumbadbhava nishedhah nasti. Paka bharya yasya saha paka bharyah ityasti. So atrapi samanah arthah kintu pratyayah bhinnah. Okay, this is not null, this is a direct paka. So the kakara here does not belong to the pratyaya at all, it belongs to the dhatu. The chakara of the dhatu is converted to a kakara. अतः अत्र पुंवद्भाव निषेधः नास्ति. पाकभार्यः इति भवति. So if the kakara belongs to tadhita pratyaya or belongs to vu, that is akadesha of vu, tatraiva pumbadbhava nishedhah. So okay, this is a sorry. Arbhaka prathuka paka vayasi iti unadishu kapratyayantah nipatitah. I'm sorry, this is not from the pachadhatu. So arbhaka prathuka paka vayasi iti unadishu kapratyayantah nipatitah. So paka here means a small girl. Vayasi ityasya. Arbhaka means a small girl. So paka bharya yasya saha iti
It means a wife who is very young. So unadishu kapratyantah nipatitah. It is directly ka pratyaya in the unadi. Unadis belong to the kridantas. So since it is neither tadhita nor usambandhi kakara, we do not have pumbadbhava nishedha. Nagopadhayaha iti na pravartate pumbadbhavaha bhavati pakabharyaha iti rupam. So there are a couple of questions. Sarvika bharyaha. Sorry, sarvaka bharyaha. Sarvika bharya yasya saha sarvaka bharyaha. Sarvaka iti sarvanama. Okay, so the pumbadbhava there is by sarvanamnaha vrittimatre pumbadbhavaha. That given by the bhashyakara is overrules everything else. Okay, it does not have any exceptions. So this kopada prashidhe tadhita ugrahanam, the nakopadhaya applies to the pumbadbhava which is got by the sutras, either striyah pumbat or kyangmaninoshcha, and will not hinder the application of sarvanamna vrittimatre pumbadbhava. So that's a general rule which applies everywhere given by the bhashyakara. So there was one more question. Etayate ityasya artha. Etayate is what we saw in the tasiladisha akritva suchaha, the kyang, sorry. Etaiva acharati etayate, the kyang maninosha. It behaves as if it is white. Eta is white. Eni iva acharati etayate. So one, she something, it's female since it says eni iva acharati. So behaves as if it is white. Say some girl who is behaving as if she is very fair. That's one context. The complete meaning can be found out only by the context. But the literal meaning of etayate is to behave as if white. Eni iva acharati ityartha. Any other questions? संज्ञापूरण्योश्च इति अग्रिमं सूत्रं न पुंवत् अत्रापि पुंवद्भावः निषिध्यते. संज्ञापूरण्योः संज्ञावाचकस्य पदस्य पुंवद्भावः न भवति, पूरणान्तस्यापि पुंवद्भावः न भवति. दत्ता भार्या यस्य सः इति विग्रहः. दत्ता इति कस्याश्चन संज्ञा. दत्ता इज द नेम ऑफ अ पर्सन. सो संज्ञावाचकस्य शब्दस्य पुंवद्भावः न भवति. दत्ता भार्यः इत्येव दत्तभार्यः इति न भवति. दत्ता मानिनी, दत्तां मन्यते इति वा दत्तां मन्यते इति विग्रहः. तत्र क्यङ्मानिनोश्च इत्यनेन पुंवद्भावः प्राप्तः, अनेन निषिध्यते. संज्ञावाचकस्य पुंवद्भावः न भवति. Now the question is, datta iti kasyashchana samnya. It is the name of a person. Katham tasya bhashita pumskatvam. Yat bhashita pumskam tasya eva pumbadbhavaha. Only if a word is found in two genders, we have pumbadbhava, the prasakti of pumbadbhava. When you're saying it's a name, tasya katham bhashita pumskatvam iti prashnaha. दानक्रिया निमित्तः स्त्रियां पुंसि च संज्ञाभूतः अयम् इति भाषितपुंस्कत्वम् अस्ति. So he says even though it is a name, it still has bhashitapumska, because both in pullinga and strilinga we find the name datta. Dattaha datta iti ubhayoh lingayoh drishyate. Tasya pravrutti nimittam kim danakriya nimittah. Prayena devadattaha iti. It was one of the most popular names in that times here. So devaihi dattaha, devaihi datta ityarthe, that given by the gods, ityarthe iyam samya kriyate sma. So this was a popular name. The nimitta for it, why he was called datta, she was called datta, or a man was called dattaha, was danakriya nimitta. It was given as a gift by the gods. Ityarthe iyam samya. Ataha तन्निमित्तत्वेनैव स्त्रीलिंगे अपि प्रयोगः अस्ति, पुल्लिंगे अपि प्रयोगः अस्ति. संज्ञा वा भवतु, उभयोः लिंगयोः तुल्यं प्रवृत्तिनिमित्तम् अस्ति इत्यतः भाषितपुंस्कत्वम् अस्ति अस्य शब्दस्य. तथा सति पुंवद्भावे प्राप्ते अनेन निषिध्यते. पंचमी भार्यः.
पंचमी भार्या यस्य सः. Please remember, स्त्रियाः पुंवत् इत्यनेन पूर्णान्त प्रत्यये परे पुंवद्भावः निषिध्यते अपूरणी प्रियादिषु इति. अत्र तु साक्षात् पूर्ण प्रत्ययान्तस्य पुंवद्भावः निषिध्यते. There, when पूर्णान्त is an uttarapada, the purvapada will not have pumbadbhava because of apurani priyadishu. अत्र तु संज्ञापूरण्यश्च इत्यनेन यत्र पूर्णान्तं पूर्वपदमस्ति तस्यैव पुंवद्भावः निषिध्यते. पंचमी भार्या यस्य सः पंचमी भार्यः पंचमभार्यः इति न भवति. पंचमी पाशा निन्द्या इत्यर्थः. तस्मिन् अर्थे पाशप् प्रत्ययः. पंचमी पाशा. The next rule for पुंवद्भाव निषेध is वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य अरक्तविकारे. वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः तद्धेतुः यः तद्धितः अरक्तविकारार्थः तदन्तास्त्री न पुंवत्. So, to know a bit of tadhita, there is a strilinga word tadhitanta which ends in a tadhita pratyaya. That tadhita pratyaya is the cause of vruddhi. There are tadhita pratyayas which can bring about vruddhi. तद्धितेषु अचामादेः इत्यनेन नीति णिति च प्रत्यये परे. If the pratyaya is nit or nit, the first swara will get vruddhi. तद्धितेषु अचामादेः iti sutrena. So a nit or nit तद्धित pratyaya is a nimitta for vruddhi. वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य इति उच्यते. अतः नित् प्रत्ययः नित् प्रत्ययश्च तद्धितः वृद्धि निमित्तः. तथैव किति च इति सूत्रमस्ति. So kiti pare api vruddhiः भवति. अतः कित् प्रत्ययोऽपि वृद्धि निमित्तः. So tadhitanta word, a strilinga which is tadhitanta ending in a tadhita pratyaya which can cause a vruddhi. वृद्धि शब्देन विहिता या वृद्धिः तद्धेतुः यस्तद्धितः अरक्तविकारार्थः तदन्ता स्त्री न पुंवत्. So initially we will understand this much. A strivachaka word ending in a tadhitanta, ending in a tadhita pratyaya which will cause a vruddhi. So such a word will not get pumbadbhava. Sraughni bharyah ityasti. Sraughni bharya yasya saha. Srughnaha deshaha. Srughna is the name of a place. So one who was born in that place. Sraughni. His wife belongs to Srughna or was born in Srughna. So Srughnaha deshaha. Tatra bhavaha iti an. So you have the an suffix on Srughna. Adivruddhau, the ukara gets converted to srau. Sraughna iti bhavati. Ataha ayam an pratyayah vruddhi nimittaha. Vruddhi nimittaha tadhitaha. So tadantasya tannimitti kritya tadhiteshu chamadehe iti adivruddhihi. Sraughni iti bhavati. Idanim sraughni ityasya pumbadbhavah na bhavati. Sraughni bharya yasya saha iti sthite. Ayam अस्य स्रौघ्नी शब्दस्य पुंवद्भावः न भवति. वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य इति उक्तत्वात्. माथुरीयते इति अपरम् उदाहरणम्. मथुरायां भव माथुरी. So one who is born in Mathura is called Mathuri, or one who stays in Mathura. Tatrapi tatra bhavah iti an adivruddhihi. So this is again the same rule which causes vruddhi. Vruddhinimittasya tadhitasya. Atra kyang maninoscha. This is kyang. Mathuri iva acharati. Behaves like she is from Mathura. The Mathura, I mean. All these will have some, conveyed meaning which is not obvious to us today. I mean, which would have been obvious then. In this case, say Mathura, the people of Mathura were very prosperous and probably arrogant. So Mathuriyate ityatra, it has that connotation. I mean, as if she is from Mathura. That is, she behaves as if she is very prosperous and arrogant. So that connotations are lost today in many of the words because we don't know what is the context in which they are used. Anyway, atra kyangmaninoscha ityanena pumbadbhavaha praptaha anena nishidhyate. If there were pumbadbhava, it should have been mathurayate. Mathuraha mathuri. Pumbat यदि पुंबद्भावः तर्हि माथुरायते इति भवेत्. पुंबद्भावः निषिध्यते. वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य इत्यनेन माथुरीयते इति रूपम्. माथुरी मानिनी. Same thing. वृद्धिनिमित्तस्य किम्? Now we have to understand the rule a bit clearly. वृद्धिनिमित्तस्य तद्धितस्य अरक्तविकारे इत्युच्यते.
कोऽर्थः वृद्धिनिमित्तस्य इति किम् मध्यमभार्यः मध्यमा भार्या यस्य सः इति सूत्रम् मध्यान्मः इत्यनेन तद्धितः म प्रत्ययः इट इज मध्य शब्दात् म प्रत्ययः वृद्धेर् निमित्तं न इट विल नॉट कॉज वृद्धि म इत्यत्र अकारस्य वृद्धि न दृश्यते अतः अत्र पुंवद्भाव निषेधः नास्ति वृद्धिनिमित्तस्य इत्यनेन पुंवद्भावः निषिध्यते सः निषेधः न भवति इत्युक्ते पुंवद्भावः भवति स्त्रियाः पुंवत् इत्यनेन पुंवद्भावः मध्यमभार्यः तद्धितस्य किम् वृद्धिनिमित्तस्य तद्धितस्य एव पुंवद्भाव निषेधः काण्डलावभार्यः काण्डलावी भार्या यस्य सः इति समासः काण्डं लुनाति इति काण्डलावी he who cuts the trees इत्यर्थे काण्डलावी भार्या he whose wife is a wood cutter इति प्रयोगः काण्डं लुनाति इति काण्डलावी अत्र कर्मणि अण् इत्यनेन कृत् अण् प्रत्ययः दिस् इस् अ कृत् प्रत्यय and not a तद्धिता it causes वृद्धि by अचोयनिति वृद्धिनिमित्तत्वम् अस्ति किन्तु तद्धित प्रत्ययः न अतः अत्र पुंवद्भाव निषेधः नास्ति काण्डलावभार्यः इति पुंवद्भावः दृश्यते वृद्धिशब्देन किम् सूत्रार्थं पश्यामश्चेत् वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः तद्धेतुः यस्तद्धितः इत्युच्यते वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः तन्निमित्तः तद्धितः व्हाट डज दिस मीन वृद्धिशब्देन इति किम् तावद्भार्यः तावती भार्या यस्य सः इति विग्रहः तत् परिमाणमस्याः तावती यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् इति वतुप् प्रत्ययः तद् शब्दात् तच्छब्दात् वतुप् प्रत्ययः तन्निमितीकृत्य आसर्वनाम्नः इत्यनेन आत्वम् सो द दकार इज रिप्लेस्ड बाय आ तद् वत् इत्यस्ति दकारस्य स्थाने आकारादेशे तावत् इति भवति नौ दिस वतुप causes आकारादेश and आकारा is वृद्धि वृद्धिरादेश इत्यनेन आकारस्य वृद्धि संज्ञत्वम् अस्ति किन्तु अयं वृद्धि निमित्तो वा इति चेत् न वृद्धि शब्देन यत्र वृद्धिः विधीयते तन्निमित्तः तद्धितः एव गृह्यते वृद्धि शब्दम् उच्चार्य न विहितः वृद्धिः इत्यतः अत्र पुंवद्भाव निषेधः नास्ति तावत् इति पुंवद्भावः भवति दिस इज क्लियर सो व्हेन प्रत्यय तद्धित प्रत्यय causes वृद्धि mandated as वृद्धि वृद्धिः भवति इति यत्र वृद्धिः विधीयते तन्निमित्तस्य तद्धितस्यैव पुंवद्भाव निषेधः अत्र आत्वं विधीयते साक्षात् आकारः भवति इत्युक्त्वा आत्वमेव विधीयते वृद्धिर्भवति इति नोच्यते अतः अत्र पुंवद्भाव निषेधः नास्ति वृद्धिशब्देन यत्र वृद्धिर्विधीयते तन्निमित्तस्य तद्धितस्यैव पुंवद्भाव निषेधः रक्ते तु अरक्त विकारे and that is two निषेधः again रक्त there is तेन रक्तं रागाद् इत्यधिकारे ये तद्धित प्रत्ययाः विकारार्थकाः ये तद्धित प्रत्ययाः तदन्तानां पुंवद्भाव प्रतिषेधः नास्ति सो अरक्त विकारे रक्ते विकारे च यस्तद्धितः तद्भिन्नस्यैव पुंवद्भाव निषेधः रक्ते तु काषायी कन्था यस्य सः काषाय कन्थः he whose cloth kantha is cloth is kashayi colored with that kashaya color kashaya is a kind of saffron brownish saffron color so kashayena rakta ityarthe tena raktam ragat ityan so the kashaya gets an pratyaya by tena raktam ragat this causes vruddhi kashayi ityasti vruddhi nimittah tadhitah asti किन्तु अरक्त विकारे इत्युक्तत्वात् अत्र पुंवद्भाव निषेधः नास्ति काषाय कन्थः इति भवति विकारे also in a vikara हैमी मुद्रिका यस्य सः हेम्नः विकारः हैमः that which is made from gold हेम्नः विकारः इत्यर्थे अनुदात्तादेश इति ऐ तद्धितः so this is a tadhita this causes adivruddhi haima ityasti nyakara nyitvat adivruddhi bhavati haimi iti so vruddhi nimittasya tadhitasya
इति नियमः अस्ति किन्तु अरक्तविकारे इत्युक्तत्वात् विकारार्थे यस्तथितः तदन्तस्य पुंवद्भावनिषेधः नास्ति हैममुद्रिकः इति भवति. Any questions? There is one more part to this. वृद्धि शब्देन वृद्धिं प्रति फलोपधानाभावात् इह पुंवत् वैयाकरणभार्यः सौवश्वभार्यः. It says vruddhi nimitta. The tadhita pratyaya should be a nimitta for vruddhi. That is, it should have the capacity of bringing about vruddhi. It does not mean that vruddhi should necessarily happen. The vruddhi can be overruled by something else. But as long as it has the inherent capacity of bringing about vruddhi, vruddheः nimittatvam asti chedalam phalopadhana bhavat. It does not mean the phala, that is the vruddhi, should actually be present. Vruddhi nimittatvam syat, vruddhiः bhaved iti niyamah nasti. Tena kim bhavati? Vayyakarani bharya yasya saha. She whose wife is a grammarian. Sauvashvi bharya yasya saha. Swashvasya apatyam sauvashvi. The daughter of Swashva is his wife. Tadarthe kim bhavati? Vyakaranam adhite vetti va iti vayyakarani. Tadadhite tadveda ityanena an pratyayah. Evam Swashvasya apatyam stri sauvashvi tasya apatyam ityanena an pratyayah. In both these cases, the an is capable of bringing about a vruddhi. Okay, but in vayyakarani or sauvashvi there is no vruddhi. व्याकरण इत्यस्मात् अण् क्रियते तत्र नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोक्ताभ्यां ऐच् इति ऐजागमेन वृद्धिः बाध्यते. The vruddhi is overruled by the ऐच् as the agama. There is an agama of an aikara. V याकरण इत्यस्ति तत्र मध्ये ऐकारस्य आगमे वैयाकरण इति भवति. एवमेव स वश्व इति स्थिते मध्ये औकारागमः सौवश्व इति भवति. उभयत्र अण् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य वृद्धिः प्राप्ता किन्तु नैवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इत्यनेन बाध्यते. तथापि अत्र पुंवद्भाव पुंवद्भावनिषेधः न भवति वैयाकरणभार्यः फलोपधानाभावात्. What did I say? Did I make sense or did I वैयाकरणी भार्या यस्य सः. Just a second. Okay, sorry, I think I said the opposite. Where this is a case where there is vruddhi nimitta, but the vruddhi is actually not there, right? Vayyakaranaha ityatra an pratyayasya vruddhi nimittatvam asti. Vruddhi nimittasya tadhidasya iti. Kintu vruddhi na drishyate. Sakshat vruddhi na kritah. That is तद्धितेष्वचमादेः इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति किन्तु वृद्धिः न भवति ऐजागमेन बाधितत्वात्. अतः अत्र पुंवद्भावनिषेधः नास्ति.
I'm extremely sorry, I told it the reverse when I was explaining. वृद्धिनिमित्तस्य च तथितस्य इति उक्तत्वेन अत्र वृद्धेः निमित्तत्वं तु अस्ति, तथापि वृद्धिं प्रति फलोपधानाभावात् वृद्धेः यत् फलम् अर्थात् वृद्धिकार्यं तदत्र नास्ति. Okay, so since this does not have the vriddhi which happened by that sutra, even though it has the capacity of bringing about vriddhi, अण्प्रत्ययः वृद्धिनिमित्तः, तथापि अत्र वैयाकरणी इत्यत्र सव्वश्वी इत्यत्र वा वृद्धिः न जाता, वृद्धिः न कृतः, अतः अत्र पुंवद्भाव निषेधः नास्ति, पुंवद्भावः भवति वैयाकरणभार्यः सव्वश्वभार्यः. वृद्धिनिमित्तत्वं भवेत्, तेन कृता वृद्धिः अपि भवेत्. So it requires a tadhita which is capable of causing a vriddhi, and that vriddhi is also present in that rule. यत्र अण् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य वृद्धिः कृता तत्र पुंवद्भाव निषेधः. अत्र अण् प्रत्यय निमित्तेन प्राप्ता वृद्धिः ऐजागमेन बाध्यते, अतः पुंवद्भाव निषेधः नास्ति, वैयाकरणभार्यः सव्वश्वभार्यः इति रूपम्. So now there are a few questions. Geeta Bhagini, I did not understand your question. From the point of exams from Shesho Bahuvrihi, what is the question? Maybe I should unmute you. Just a second. Yes, what is your question? I'm sorry, maybe you should tell. I am not able to understand your question. Tadvriti. No. Can you just tell your question? I mean, I've unmuted you so that बहुव्रीहि समासं निरूपयत इति यदि प्रश्नः, तर्हि एतत् सर्वं न लेखनीयम्. If your question is बहुव्रीहि समासं निरूपयत, then you just have to do the बहुव्रीहि samasa vidhayaka sutras. That is what I mean. That is one reason why I brought them all together. What I did, I think, in the first two classes. अनेकमन्य पदार्थे लिङ्नामान्यन्तराले तत्र तेनेदमिति स्वरूपे तेन सहेति तुल्ययोगे. It's only 5 sutras which cause bahuvrihi samasa, in which there is bahuvrihi vidhana. So if your question in the exam is bahuvrihi samasam nirupayata, I think that much will do. You have to just tell the bahuvrihi samasa. Samasa vidhanam tesham udaharanani tanyeva nirupaniyani. एतेषां प्रश्नाः तु भिन्नतया भवितुमर्हन्ति. These questions should come separately. If it is, I mean, if they just say bahuvrihi samasa, all this need not be explained. You cannot, I mean, it is just too much. The whole prakarana cannot be explained. It is just the bahuvrihi samasa vidhana, the sutras which explain bahuvrihi samasa. All this will depend on what other kind of questions you get. Okay. So, and then there is one more question. The notes of last classes, yes, I will upload them. I'm sorry that I could not do it last week. I will upload both last class and this class notes and video this week. Okay. So the next rule, swangat chetaha. Swangad yah ikaraha tadanta stri na pumvat iti pumbadbhava nishedhaha. So an ikara which is on a swanga. Swanga is one's own organ.
So angavachakah, angavachakat shabdat yah ikarah, it is a stri pratyaya, tadanta stri na pumvat, तादृशस्य स्त्रीवाचकस्य पुंवद्भावः न भवति. सुकेशी भार्यः, शोभनाः केशाः यस्याः सा सुकेशी, so she who has beautiful hair इत्यर्थे. सुकेश शब्दात् स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादित्यनेन ङीष् प्रत्ययः विधीयते. स्वाङ्गात् यः ईकारः, स्वाङ्गाच्च ईतः इति छेदः. सो ईकारः अस्ति स्वाङ्गात्, केश इति स्वाङ्गात् ईकारः. तदन्ता स्त्री न पुंवत्. सुकेशी भार्या यस्य सः इत्यत्र पुंवद्भावः न भवति. सुकेशी भार्यः इत्येव रूपम्. स्वाङ्गात् किं पटुभार्यः, पट्वी भार्या यस्य सः. अत्र ईकारः अस्ति, पटशब्दात् ओतो गुणवचनादित्यनेन ईकारः, किन्तु स्वाङ्गात् ईतः न. इट इज नॉट ऑन अ स्वाङ्गा. therefore we do not have पुंवद्भाव निषेधः here. पटुभार्यः इति पुंवद्भावः दृश्यते. ईतः किम् अकेशभार्यः. also it is not just swanga. स्वाङ्गात् ईकारः भवेत्. अकेशा भार्या यस्य सः इति विग्रहः. अविद्यमानाः केशाः यस्याः सा अकेशा. अत्र सहनै विद्यमानपूर्वाच्च इत्यनेन ङीष् निषिध्यते. so actually there should have been ङीष्, like sukeshi it should have been akeshi, but there is a nishedha sutra, therefore there is stop and there is akesha. here it is swanga. ईतः ईकारः नास्ति, अतः अत्र पुंवद्भाव निषेधः नास्ति. अकेशभार्यः इति भवति. अमानिनी इति वक्तव्यम्. so when followed by manin, the word manin, there is पुंवद्भाव even for an ईकार. स्वाङ्गात् चेतः इति यः उच्यते अमानिनी, मानिन् शब्दे परे अयं निषेधः नास्ति. अतः सुकेशीं मन्यते इत्यर्थे सुकेशमानिनी इति पुंवद्भावः दृश्यते. the last rule for पुंवद्भाव निषेध is जातेश्च. जातेः परः यः स्त्री प्रत्ययः तदन्तं न पुंवत्. a स्त्री प्रत्यय on a जातिवाचक, a word which indicates class, so तदन्तस्य पुंवद्भावः न भवति. शूद्रा भार्यः, शूद्रा भार्या यस्य सः. शूद्र इति जातिवाचकं, तदन्तस्य पुंवद्भावः नास्ति. ब्राह्मणी भार्यः, ब्राह्मणी भार्या यस्य सः. ब्राह्मणी इत्यपि जातिवाचकं, तस्मात् पुंवद्भावः नास्ति. सौत्रस्य इव अयं निषेधः. so all this nishedha for the pumbadbhava is all for sautra, that is pumbadbhava which is yasya praptihi sutrat bhavati. स्त्रियाः पुंवत् इति सूत्रात् तसिलादिषु आकृतसुचः अथवा क्यङ्मानिनोश्च इति सूत्रत्रयेण यः पुंवद्भावः विहितः तस्य इव निषेधः. starting from nakopadhayaः, all these nishedhas apply only to the pumbadbhava which is mandated through a sutra. तेन हस्तिनीनां समूहः हास्तिकम् इत्यत्र भस्याढे तद्धिते इति तु भवत्येव. the pumbadbhava given by a vartika will not have this nishedha. so भस्याढे तद्धिते इत्यस्ति. ढभिन्ने तद्धिते परे भस्य पुंवद् भवति. हस्तिनीनां समूहः, हस्तिनी इत्यस्मात् ठक् प्रत्ययस्य प्रत्ययः तस्य इकादेशः. हस्तिनी इक इति स्थिते पुंवद्भावः हस्तिन् इक, आदिवृद्धिः नस्तद्धिते इति लोपः हास्तिकम्. हस्तिनी इति जातिवाचकम्. it represents a class of animals. अतः जातिवाचकत्वेपि जातेश्च इति पुंवत्वनिषेधः नास्ति. सौत्रस्य एव अयं निषेधः, वार्तिकात् प्राप्तस्य निषेधः नास्ति. okay, so any questions regarding this? is there a question on Sukesha Bharyah? There is no form Sukesha Bharyah. It is Sukeshi Bharyah. Sukeshi Bharya yasya saha. He whose wife is a Sukeshi. Sukeshi is one who has very good hair. Shobhanaha keshaha yasya sa. Okay. So we'll do a quick
this of what is Pumbadbhava. Kutra Pumbadbhavah bhavati, kutra Pumbadbhavah na bhavati. Bhashita pumskasya stri pratyayantasya anungantasya purvapadasya. This is common for all Pumbadbhava. Yatra kutrapi Pumbadbhavah praptihi yadi bhavet, tarhi ete niyamaha bhaveyuh. Purvapadam bhashita pumskam bhavet, stri pratyayantam bhavet, anungantam bhavet. Kada bhavati samanadhikarane strilinge uttarapade. When followed by an uttarapada, which is strivachaka and also samanadhikarana. Tasmin pratyaya pare pumbadbhavah bhavati. Eteshu pratyayeshu pareshu pumbadbhavah bhavati. So when followed by any of these pratyayas, tra, tas, etc., you have pumbadbhava. Sarvanamnaha vrittimatre pumbadbhavah bhavati. A sarvanama word in all vrittis, I mean generally wherever you find it except akach and ekashesha, sarvatra sarvanamnaha pumbadbhavah bhavati. Kukkutyadinam andadishu. Words which belong to the Kukkutyaadigana, when followed by words belonging to the Andadigana. So that is just a list. So tatra Pumbadbhavah bhavati. Tavadeva. This is all where we have Pumbadbhava. These are the only possible cases. One is in a samasa, it is if the Uttarapada is Samanadhikarana Strilinga, we have Pumbadbhava. Tadhite eshu pratyayeshu pareshu Pumbadbhavah bhavati. Sarvanamnaha sarvatra bhavati. So this is also part of samasas. Kutra pumbadbhavah na bhavati ityapi jnatavyam. Even if one of these is satisfied, it belongs to one of these. Eteshu niyameshu satsvapi kvachit pumbadbhavah nishidhyate. Kutra nishidhyate? Purana pratyayante pare pumbadbhavah na bhavati. Kalyani panchamaha ratrayaha. Kalyani panchami yasam taha. Panchami iti puranantam. Tasmin pare pumbadbhavah na bhavati. Priyadigana patite pade pare pumbadbhavah na bhavati. Kalyani priya yasya saha. Kalyani priyaha. Priya shabdaha asti. Tasmin pare pumbadbhavah nasti. Tadhita vu sambandha kopadhasya. So if a strivachaka which has kakara in the upadha, a kakara of a tadhita pratyaya or vu. So such kakara if it is in the upadha, then we will not have pumbadbhava. Pachika bharyaha madrikayate. Pachika ityatra vu sambandhaha kakaraha upadhayam asti. Madrika ityatra tadhita kakaraha upadhayam asti. Atra pumbadbhavah nasti. Okay. Samnyavachakasya pumbadbhavah nasti. Datta bharya yasya saha. Purana pratyayantasya pumbadbhavah nasti. Panchami bharya yasya saha. Vruddhinimittasya tadhitasya arakta vikare. So a word, strivachaka word, which ends in a tadhita pratyaya which causes vruddhi and does not belong to rakta or vikara. Then we do not have pumbadbhava. Sraughni bharya yasya saha. Swangad yaha ikaraha tadantasya amanini. Except when followed by manin. In other cases, a swangad ikaraha. An ikara on a swangavachaka. Tadantasya pumbadbhavah nasti. Sukeshi bharyaha. Jativachakasya pumbadbhavah nasti. Brahmani bharyaha. Please remember the first two are nishedha for the uttarapada. If the uttarapada is purana pratyayanta or priyadigana patita, we don't have pumbadbhava for the purvapada. The others are nishedha for the purvapada itself. If the purvapada is kopadha, samnyavachaka, purana pratyayanta, tadhitanta, or ikaranta, or jativachaka, we do not have pumbadbhava. So these are all the pumbadbhava nishedha. Okay. Any questions so far? There's a question by that you are not able to log into the Vyoma Samskrita Pathashala. I hope all of you got an email saying the site has been revamped to make it slightly easier. So if you must also have been sent a revised password. If any of you is not able to access the site, please send a mail to the administrator, support@vyomalabs.in. It should be addressed within 1 or 2 days. Okay, so the email address is support@vyomalabs.in. Please send them a email and your problem should be resolved in a couple of days. If you still have problems, also please mark a copy to me so that I can follow it up and send it. Okay. Any other questions?
Anything else? Okay, so we have covered the Bahuvrihi till here, as in whatever till the end of this, but I covered it in three different sections. So please don't be confused. Initially we did the beginning of Bahuvrihi, then we went to the other Bahuvrihi Vidhayaka Sutras and came back to Pumbat Bhava. By now we have covered everything till the sutra number 850 in the Siddhanta Kaumudi. Prakritya Shishi. From the beginning of Bahuvrihi Samasa till Prakritya Shishi, everything is covered. So now we will go as per the book. Okay. So next we have Bahuvrihau Samasantaha. We studied Bahuvrihi Samasa. समासस्य विधानं कथम् इति अवगतं समासाश्रितं कार्यं पुंवद्भावः अपि अवगतः इदानीं समासान्ताः बहुव्रीहि समाससम्बद्धाः समासान्तप्रत्ययाः इतः परमुच्यन्ते बहुव्रीहौ संख्येये डच् अबहुगणात् इति सूत्रम् बहुव्रीहौ संख्येये डच् अबहुगणात् इति चत्वारि पदानि समासान्ताः इत्यधिकारः संख्येये यः बहुव्रीहिः तस्मात् डच् स्यात्. So Dutch is the samasanta being given when there is a bahuvrihi in sankhyeya. Which is this bahuvrihi? Sankhyeya yah bahuvrihi ityukte kaha. Indicates that which is counted, yes, but which is the bahuvrihi which gives a samasa, which is the rule which gives bahuvrihi samasa when followed by sankhyeya. Sankhye pare bahuvrihi samasah kena sutrena vidhiyate. Sankhyavatchakam iti satyam. Sankheyam, we saw the difference between sankhya and sankhyeya. Sankhya is a pure number, whereas sankhyeya is that which is counted by a number. Satyam kintu kena sutrena samasah atra nirdishyate. Sankhya vyaya sanna duradhika sankhya sankhye. Sankhye pare yah bahuvrihi nama anena sutrena yatra bahuvrihi samasah vidhiyate tatra Dutch समासान्तो भवति. Correct. संख्यया व्ययासन्न. उपदशाः इति उदाहरणम्. दशानां समीपे ये सन्ति इति विग्रहः. उप इति अव्ययस्य संख्येयवाचकेन दशन् इत्यनेन समासः. उपदशन्. बहुव्रीहौ संख्येये डच् इत्यनेन डच् समासान्तः. उपदशन् डच्. There is also a pratyaya which I have missed in this prakriya. There should be the pratyaya. Dashan ityasmat jas pratyaya asti. Okay. So upadashan a dach ityatra chutu ityanena dakarasya lopaha halantyam ityanena chakarasya itsamnya tasya lopaha ityanena ubhayor lopaha upadashan a ityasti nastadhyate ityanena tilope upadasha upadashaha iti rupam. प्रत्ययः अस्ति सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन तस्य लोपः भवत्येव. अबहुगणात् किम्? डच् अबहुगणात्. बहु शब्दे परे डच् न भवति. उपबहवः उपबहु इत्यस्ति. बहुः बहु बहवः इति वद उपबहुः उपबहु उपबहवः. Almost many. I mean इत्यर्थे. उपगणाः गण इत्यपि संख्यावाचकमेव. संख्यासंज्ञा अस्ति. सो तस्मिन् उत्तरपदे डच् न भवति. उपगणाः इत्येव. अत्र स्वरे विशेषः. The question is उपबहवः इत्यत्र डचः निषेधे प्रयोजनमस्ति. If we have Dutch, then the form would have been different. Okay. Since there is no Dutch, the samasa remains ukaranta. But in case of upagana, even if we do Dutch,
the form will still be upaganaha. So why specifically prevent Dutch for this? Bahuvriho sankhye Dutch abahuganat ityuchyate. बहुशब्दे परे बहुशब्दे उत्तरपदे समासान्त निषेधस्य प्रयोजनम् अस्ति. Okay, it has to remain ukaranta. किन्तु गणशब्दः यत्र अस्ति डचि कृतेपि समानं रूपं भवति. किमर्थं निषेधः? Why should it be specifically prevented? Sware visheshaha. There is a different swara. If we have Dutch because of chitva, there will be a different swara. If we don't do Dutch, there is a different swara. So to prevent the swara from operating, the samasanta has been negated for upaganaha. Okay. So there is a question. यत्र समासस्य अन्ते संख्यावाचकं वर्तते इत्यर्थः न. तेन सूत्रेण यत्र समासः विधीयते तत्रैव अयं समासान्तः. It is true. Bahuvrihi which has sankhya at its end, sankhyeya vachaka at its end is correct, but that is given only by that sutra. अतः तेन सूत्रेण यत्र बहुव्रीहिर् भवति तत्र डच् भवति इत्येव अर्थः. अग्रिमं वार्तिकमस्ति अत्रैव सूत्रे. संख्यायाः तत्पुरुषस्य वाच्यः. तत्पुरुषसमासेऽपि यत्र संख्यावाचकम् अन्ते अस्ति तत्र समासान्तः डच् प्रत्ययः भवति. So that rule, the main sutra is only for bahuvrihi. Bahuvrihav sankhyaye डच् इत्युच्यते. तत्पुरुषसमासेऽपि यत्र संख्याशब्दः अन्ते अस्ति तत्र डच् प्रत्ययः भवति इति वार्तिककारेण उच्यते. निर्गतानि त्रिंशतः निस्त्रिंशानि वर्षाणि चैत्रस्य. त्रिंशतः निर्गतानि इत्यर्थे निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति प्रादिसमासः. निर त्रिंशत् इत्यस्ति. डच् समासान्तः भवति. त्रिंशत् अ टेः इत्यनेन टिलोपः अत् इत्यस्य लोपे निस्त्रिंश इति भवति. निस्त्रिंशानि वर्षाणि चैत्रस्य. मोर् देन् 30 इत्यर्थः. ही इस् पास्ट् हिस् 30s इत्यर्थे निस्त्रिंशानि वर्षाणि चैत्रस्य. He has crossed his 30th year. निर्गतः त्रिंशतः अङ्गुलिभ्यः निस्त्रिंशः खड्गः. The same, it is निर्गतः त्रिंशतः इत्यर्थे निस्त्रिंशः इति padam. Nistrimshaha khadgaha, a sword whose width is more than 30 fingers. In those days, the width was a finger width, 2 finger widths, etc. So a very broad sword is called Nistrimshaha khadgaha. Atrapi sankhyaya's tatpurushasya vachyaha ityanena Dutch samasanto bhavati tatpurusha samase. अग्रिममस्ति बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात् शच् चत्वारि पदानि समासान्ताः इत्यधिक्रियते. व्यत्ययेन षष्ठी. सक्थ्यक्ष्णोः इति षष्ठी अस्ति, वस्तुतः पञ्चमी भवेत्. स्वाङ्गवाची सक्थि अक्ष्यन्तात् बहुव्रीहेः षच् स्यात्. A बहुव्रीहि samasa which ends in sakthi or akshi. Sakthi is the thigh bone and akshi is the eye. So where they mean swanga, an organ of the person, of an organism, tatra shach samasantah bhavati. Kim bhavati sakthi atava akshi ityasti samasasya uttarapadattvena tasmat shach bhavati. Tehe ityanena tilopaha. Ti nama atra akarasya lopaha. अतः सक्थ इति भवति. सक्थः अक्षः इति. स्त्रीलिङ्गे बिकास् इट् इस् शच् शकारः अस्ति इत्यतः षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति. स्त्रीलिङ्गे सक्थी अक्षी इति भवति. दट् इस् वाट् इस् रिसल्टेण्ट् आफ् दिस् समासान्त. एक्साम्पल्, दीर्घे सक्थिनी यस्य सः. ही हू हास् वेरी लाङ्ग् थै बोन्स्. दीर्घसक्थः. वस्तुतः दीर्घसक्थिः इति भवेत्. दीर्घसक्थि अ समासान्तः. टेः इत्यनेन नाट् टेः, सारी, इट् इस् यस्यति च इत्यनेन इकारलोपः. दीर्घसक्थ इति भवति. जलजाक्षी. जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा. शी whose eyes are like lotuses. तस्मिन् अर्थे जलज अक्षि इत्यस्ति. समासान्ते कृते जलजाक्ष इति भवति. स्त्रीलिङ्गे जलजाक्षी. शकारः अस्ति, अत एव शच् इति उच्यते. शकारस्य इत्वात्
षित्वात् षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति जलजाक्षी पुल्लिङ्गे जलजाक्षः राजीवाक्षः very common. The word akshi is ikaranta, but in a samasa, in a bahuvrihi samasa, it becomes akaranta because of the samasanta shach. Swangat kim. Sakthi means a thigh bone and akshi means a eye. They are always organs. Swangat iti kimartham vaktavyam chet dirgha sakthi shakatam. So what is a swanga? Adravam murtimat swangam pranistham avicharajam. That which is in a prani, an animal, which is not a drava. This is a definition which is found in the Stri Pratyaya Prakarana, which is not a liquid, which has some form, and which is pranistha, which is in an animal. Avikarajam, which is not due to some vikara. Like say you have a boil or a tumor, that is due to vikara. So avikarajam, that which is not such a thing, is called a swanga. Now here, dirgha sakthi shakatam. Dirghau sakthi yasya saha. Sakthi here refers to the shaft or the pole of the cart. Shakatam iti uchyate. So there it does not refer to a thigh bone, it refers to the shaft of the cart. So atra pranistham nasti ityatah asya swangavachakatvam nasti. It is not a swanga and therefore here you do not have samasanta. It remains ikaranta. Dirgha sakthi shakatam. Sthulaksha venuyashtihi. Venuyashtihi is a bamboo stick. Sthulaksha. Sthulani akshini. Here akshi refers to the joint. Now if you have a bamboo pole, in the joints you have, the joint is sort of thick. Okay, that is called here referred to as the akshi. So here also there is no samasanta. Because of that there is Sthulani akshini nama parvagranthayah. The joint yasya sa venuyashtihi akshnodarshanadityanena ach bhavati. Okay, when there is no shach, instead of that akshnodarshanadit sutrena ach samasantah bhavati. So this becomes akaranta, but strilinge shitvam nasti ityatah ikarantam na bhavati sthulaksha ityeva. If it is shach, we have jalajakshi ikaranta. Since it is not shach, we do not have the ikaranta. Sthulaksha venuyashtihi. Agrimam sutram angulehe daruni. Samasantaha ityadhikaraha bahuvrihau iti anuvartate. Shach ityapi anuvartate. Angulyarthat bahuvrihehe shach syat. Sorry, angulyantat bahuvrihehe. Bahuvrihi which ends in anguli. Okay. Shach syat daruni arthe. When the anya padartha refers to a daru, that is wood. Anguli ityasmat shach bhavati. Yasyeti cha ityanena ikarasya lopaha. Angulaha athava anguli iti samasasya rupam. Pancha angulayaha yasya tat. That which has 5 fingers. Panchangulam daru. Wood which has 5 fingers. It is shaped like a hand. It is used for cleaning the grains and all. Anguli sadrisha avayavam dhanyadi vikshepana kashtham. A piece of wood which is used for cleaning the grains is panchangula. Okay. So angulehe daruni, when it refers to wood, the word anguli at the end of a bahuvrihi samasa gets shach. Yeah, it becomes akaranta. So angulam, panchangulam. Bahuvrihe kim. Again this rule applies only in bahuvrihi. Dve anguli pramanamasyaha dvyangula yashtihi. Again yashti is again wood. Daruni ityarthaha asti. Kintu bahuvrihi na. Dve anguli pramanam asyaha. Tadhitartha dviguhu. Okay, it is a dvigu samasa. This thing which measures 2 angulas, angulis ityarthe. Dve anguli pramanam ityarthe. Tadhitarthe tatpurushe. Tatpurushasya angulehe iti ach. So instead of shach, in tatpurusha there is ach. Because of it, which becomes dvyangula. If it were shach, it should have been dvyanguli. Right? I showed as because it is shit. Shitvat anguli iti bhavati strilinge. Shit gauradibhyascha iti ngishi. Tatpurushe shach na bhavati ajeva bhavati ataha dvyangula yashtihi. Daruni kim.
So only when it refers, when the anya padartha is a wood. Panchangulihi hastaha. Pancha angulayaha yasya saha. Hastaha, a hand which has 5 fingers ityarthe. Panchangulihi ityeva. There is no samasanta. Pancha anguli, panchanguli. Ikaranta eva bhavati. Panchangulihi hastaha. द्वित्रिभ्याम श मूर्धनः. सो बहुव्रीहौ इत्यनुवर्तते. आभ्याम मूर्धनः शः स्यात्. So the word मूर्धन which is preceded by dvi or tri. So dvi or tri followed by मूर्धन. तस्य श प्रत्ययः भवति बहुव्रीहौ. मूर्धन and sh. Okay, किं भवति? नस्तधिते इत्यनेन अन् इत्यस्य लोपः मूर्धः इति भवति अथवा मूर्धी. Since this is also shakara, shidgauraadibhyascha इत्यनेन ङीषि मूर्धी इति भवति. द्विमूर्धः. द्वौ मूर्धानौ यस्य सः. He who has 2 heads is called द्विमूर्धः. Murdhan is nakaranta. The samasa becomes akaranta. Trimurdhaha. Trayaha murdhanaha yasya saha trimurdhaha. So the word dvi or three followed by murdhan, there is sha as samasanta. Netuhu nakshatre abvaktavyaha. The word netru, okay, when it is preceded by a nakshatra, a star, you have up as the samasanta. Mrigaha neta yasam taha mriganetra ratrayaha. So those nights on which mrigaha here refers to the mrigashirsha nakshatra. So that is the leader. You know that it is actually the moon who is the leader of the night, but the moon is associated with a particular star each night. So those nights in which the mrigashirsha is the neta. Mrigaha neta yasam taha mriganetraha. You have mriganetru iti samasaha. Tasmat up samasantaha. Mriganetru a iko enachi ityanena enadeshe mriganetra. Mriganetraha ratrayaha. Pushyanetraha. Pushyaha neta yasam taha. Those nights in which Pushya is the leading star. So netuhu nakshatre apu. So this Swartika does not belong to the Shach. Okay, we were dealing with Sha. You saw the previous, this is 54115. 54116 is actually up Purani Pramanyohu. Right? We already saw this sutra earlier. Purananta Pratyayantasya up Samasantaha Bhavati. So under this sutra you have this Vartika. So that is why he brought it in between. The Vartika actually belongs to the up here. Up Purani Pramanyohu. We've already seen this. So tatra Vartikamasti Netur Nakshatre Abvaktavyaha. Next one, Antarbahirbyam cha lomnaha. Paratrayam Antarbahirbyam cha lomnaha. Bahuvrihau ityanuvartate. Up ityapi anuvartate. Abhyam lomnaha up syat bahuvrihau. So in a bahuvrihi samasa, if it is antar or bahir followed by loman, you have up. So loman is again nakaranta. When followed by up, there is nastadhite tilopa. An is deleted. So it becomes lomaha or loma. So it becomes akaranta in pullinga and akaranta in strilinga. Antar lomaha. Antaha lomani yasya saha. That which has hairs inside. Okay, you will know only, it will make sense only when we know what is the visheshya. What is it actually referring to. So maybe some seed or a fruit which has hairs inside. Antar lomaha. Evam bahir lomaha. That which has hairs on the outside is called bahir lomaha. So antar and bahir, when followed by loman, we have up as the samasanta. Ainasikayaha samyayam nasamcha asthulat. Nasikayaha achu. So sorry, this is not paladvayam. This is achu nasikayaha samyayam nasamcha asthulat. There are 6 words. But the split here is ach nasikayaha.
बहुव्रीहौ इत्यनु वर्तते नासिकान्तात् बहुव्रीहेः अच् स्यात् बहुव्रीहि समासा ending in nasika will have ach as the samasanta nasika shabdascha nasam prapnoti and the word nasika will get nas as the adesha natu sthula purvat except when it is preceded by the word sthula. Nasika, if it is at the end of a bahuvrihi, there is ach, and the nasika is replaced by nas. So you have nas, nasaha, nasa, iti bhavati. An example, druriva nasika yasya saha. Druhu nama vrikshaha. He who's, this is actually a samnya. The sutra says samnya. It is a name of a person. So the Kosha says it's the name of a demon. Okay, he was named so because his nose was like a tree. It is very huge nose or shaped like that. Ityarthe druhu iva nasika yasya saha. Dru nasika ityasti. Dru nasa iti bhavati. Nasika ach samasantaha nasadeshaha nasa iti bhavati. Dru nasa. There is a natva here. So there is a rule for that natva. Purva padat samnyayam agaha. Trini padani. Rashabhyam nona samana pade ityanuvartate atkupvangnum yavayepi. This belongs to a natva prakarana. Natva is always rashabhyam. So a nakara which is preceded by repha or shakara will get natva. Atkupvangnum yavayepi. Either when it is directly following repha and shakara or when it is separated by at, kavarga, pavarga, ang or num. These are the standard rules for natva. But they come with a condition, samana pade, within a single word. Where the repha and the nakara are present in a single word, we have this natva, ramena, ityadishu. But here, dru is a different word and nasa is a different word. Okay, samana padatvam nasti, ataha bhinnam sutram asti, purva padat samnyayam. Purva padasthat nimittat parasya, nasya nahasyat, samnyayam. If it is a samnya, a name, so even when there is a nimitta in the purva pada and nakara is in the uttara pada, it is converted to na. Natu gakara vyavadhane, when not separated by gakara, when gakara does not fall in between. Druhu iva nasika yasya saha. Druna saha. Druhu nama vrikshaha. So dru nasika ityasti. Ach samasantaha nasadeshaha. Dru nasa. Purva padat samnyayam agaha ityanena. Natvam drunasaha. Kharanasaha. Kharaha nama gardabhaha. So, which is elongated and a nose which is like that of an ass. Kharaha eva nasika yasya saha. These are all names of different rakshasas. Okay. So, drunasaha, kharanasaha ityadini namani puraneshu drishyante. Agaha kim. Purvapadat samnyayam agaha ityuchyate. Natu gakara vyavadhane. When the repha or shakara and the nakara are not separated by gakara, tadaiva natvam bhavati. Richamayanam, rigayanam. So riganayanam is the name of something. So ri ityatra nimittam asti, ayanam ityatra nakaraha. But there is a gakara intervening. That is why here we do not have Purvapadat samnyayam applying. Andrugayanabhibhyaha iti nipatanat natvabhavam ashritya agaha iti pratyakhyantam bhashye. But the Bhashyakara says agaha is not needed. Why? Andrugayanadibhyaha iti sutram asti. 4373. Tatra rigayanam iti padam nipatyate. Panini has directly used the word. So because of that itself, we can say that there is no natva. Therefore, there is no need to say agaha separately, is what the Bhashyakara says. Asthulat kim. Going back to the ainasikayaha. Asthulad ityasti. So when sthula is the purvapada, there is no nasadesha nor ach. Sthula nasikaha. Sthula nasika yasya saha. Sthula nasikaha. So this is also the name of a person, but there is no nasadesha nor ach. Khurakharabhyam vanas iti vartikam. So followed by the nasika which is preceded by khura or khara, bahuvrihau samnyayam nasadesha va. There is nas adesha optionally.
Ajrahitaha kevala nasadesha. That is, there is no samasanta. Without ach, there is only nasadesha optionally. So khuranaha. So then the form will be sakaranta. Khurau iva nasika. So nasika, which is shaped like hoofs. Khura is a hoof. Khurau iva nasika yasya iti. Khuranas iti sakaranta shabdaha. Since there is no ach, the word remains sakaranta. Vedhaha vedhasau vedhasaha itivat khuranaha iti bhavati. Natvam bhavati. Since it is a samnya, kintu ach na bhavati. Evam kharanaha. Pakshe ajapi ishyate. This is optional. That is, only nasadesha without ach is optional. So in the other case, there is both nasadesha and ach. So khuranasaha kharanasaha iti bhavati. Rupadvayam. Khuranasaha khuranaha. Kharanasaha kharanaha. So actually it is the ach which is optional. In both cases there is nasadesha. In one case there is ach. In the other there is no ach. Okay. So there is a question. There is no ra or sha in sthula. The sthula nasika is not a counter example for natva. It is a counter example for the nasadesha. You have the sutra. Ai nasikaya samnyayam nasam cha asthulat. So it is a counter example for this rule. Okay, he put it there because the intervening sutra. So the nasika will get nas and there is atsamasanta. Natu sthula purvat. If there is no sthula. If it is sthula as the uttara pada, there is, as the purva pada, there is no ach or nasadesha. Okay. Any other questions? So there is just one. Upasarga acha iti agrimam sutram. Adhikaraha asti. Pradehe yaha nasika shabdaha. So nasika, which is preceded by an upasarga, which is basically a pradi, pra, para, etc. So tatantat bahuvrihehe ach nasikayaha nasadeshaha. So there also you have nasadesha for nasika and there is ach samasanta. Asamnya artham idam vachanam. Even if it is not a samnya, it need not be a name. Even otherwise, if the pradi is a purva pada, we have the nasadesha and ach. Unnata nasika yasya saha unnasaha. He who has a high nose, that is a very big nose ityarthe. Unnata nasika yasya saha unnasaha. Ut iti pradihi purva padam. Tatra unnasaha iti bhavati. Unnasa need not be the name of a person. It is an adjective. Okay, it can be used as a visheshana. Upasargad anotparaha iti sutram. This again is belonging to the natva. Okay. So the sutra actually is upasargad anotparaha, but the bhashyakara rejects that and says upasargad bahulam. That is for natva. Upasargasthan nimittat parasya nasaha nasya nahasyat bahulam. So the nakara of nas, if there is a nimitta in the upasarga, it will get natva bahulam. We will see what is bahulam. So pranasaha, pragata nasika yasya saha ityarthe. He has a prominent nose. Pra nasika, nasika shabdasya nasadeshaha atsamasantaha pranasa anena sutrena natvam bhavati pranasaha. What is bahulam? Bahulam always is kvachit pravrittihi, kvachit apravrittihi, kvachit vibhasha, kvachit anyadeva. So it is something more powerful than vibhasha or vikalpa. Vikalpa means an option. Bahula means it will operate in some cases, it will not operate in some cases, it will operate optionally in some cases. So depending on the prayoga. Okay, bahula grahana will always depend on the prayoga. You cannot fix a rule. So it will operate in some cases, it will not operate in some. So why is this change? What does the Sutrakara say? Upasargat anotparaha. No, anotparaha ityukte kim? When not followed by no. Okay, no mama naha ityasya no iti rupam. So prano munchatam. So there is repha followed by no. Here to prevent natva, the Sutrakara says anotparaha. But there are problems. Bahulagrahanasya kim prayojanam? There are cases where even when followed by no, there is natva. Pranonaya.
These are all Vedic prayogas. And there are cases where even when not followed by no, there is naha. Even there we do not find the natva. Pranah pusha. So if we say anotparaha, pranonaya ityatra natvam nasyat, because it is followed by ayam notparaha. Pranah pusha ityatra natvam syat, yataha ayam anotparaha. Kintu neshyate. अतः भाष्यकारः किं करोति उपसर्गान् बहुलम् इति करोति बहुलं नत्वं भवति यत्र प्रयोगे नत्वं दृश्यते तत्र नत्वं भवति यत्र न दृश्यते तत्र न भवति इत्यर्थः. Okay, so this is not a fixed rule, it depends completely on the prayoga. Where grow vaktavyaha. So the last thing about the nasika, I'll finish with this. Vehe graha. Very special thing. Vehe paraha yaha nasika shabdaha. The word nasika, if it is preceded by V, the word nasika itself is replaced by gra. Okay, gra iti adeshah bhavati nasika shabdasya. Vigraha, vigata nasika yasya, whose nose is gone. Vigata. Vigraha, he that is without a nose. Ityarthe vigraha iti prayogaha. A very special case. I mean, you cannot even see where is nasika here because nasika has been replaced by gra. We know it is nasika by the meaning. Vigraha iti vigata nasika ityarthe prayujyate. Ataha nasika shabdasya gradeshaha iti anumanameva. It is just inferred. Okay. It's just khyashta. Also khya, vikhyaha. Vigata nasika yasya vikhyaha. So nasika is replaced either by gra or khya. Vigraha vikhyaha ityubhayoho vigata nasika yasya ityarthaha. Katham tarhi vinasa hatabandhava iti bhattihi. In Bhatti Kavya, that is Ravanavadha, we find a prayoga vinasa hatabandhava, referring to Shurpanakha. She says, I am vinasa, without a nose, hatabandhava, and all my relatives have been killed. So it is what she is saying. Satra katham vinasa iti prayogaha. Bhatti has done the nasadesha. It says vehe graha. If nasika is preceded by V, there should either be gradesha or khyadesha. How come he has done the nasadesha and ach samasanta? Katham tarhi vinasa hatabandhava iti bhattihi. Vigataya nasikaya upalakshita iti vyakhyayam. Says the vinasa here is not an adjective, it is not prathama vibhakti, it is tritiya vibhakti. Vigataya nasikaya upalakshita. That is, I am now known by my lost nose. Tyarthe vigata nasika vinasika iti pradisamasaha. Okay, initially we do a pradisamasa. Since it is not bahuvrihi, there is no gradesha. The where grow vaktavyaha applies only to bahuvrihi. Since vigata nasika vinasika, there is no gradesha. For the word vinasika, tayam in tritiya ekavachana, paddannomas iti nasadesha. The nasika is replaced by nas when followed by shas prabhatayaha. Okay, that is a sutra in paddannomas. So because of that, vinasa iti tritiyantam. Vinasa jnata. I am now known by my lost nose. Ityarthe vinasa iti prayogaha. It is not prathamaika vachana. Vigataya nasikaya upalakshita iti vyakhyayam. That is how you will interpret that word. Any questions? I was a bit fast in the section on samasantas because samasanta do not have, there is not much artha to be known. It is just a list. You will have to know the list and what is the word to which it applies. Mostly if you look at the sutra, you will be able to make out what it says. Okay? If you have any questions, please feel free to interrupt me or you can keep asking me again and again. I don't mind. So there was one question which I left in between. Sthulaksha, achin tatpurusha. No, it is not tatpurusha. Sthulaksha is stulani akshini yasya. It is still bahuvrihi, but it is not swanga. That is why we do not have the shach. Any other questions?
Okay, I'll stop here. Please go through this section. If you have any questions, you can ask me before next class. मुनित्रयन् नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. There is one question. The Jalajakshi, should it be Jalaje iva Akshini or Jalaja Dalani iva Akshini? It is the same. When we say Jalaje iva Akshini, it means that it is like the petals of a lotus. If you put in the word Jalaja Dala, you can have the word Jalaja Dalakshi can be a separate word. Okay? But in Jalajakshi, the Vigraha has to be Jalaje iva Akshini, because you cannot, otherwise you cannot remove that word Dala. You have the word like Kanjadalaya Takshi, where you find the word Dala. Okay, but in Jalajakshi, the Vigraha is Jalaje iva Akshini. Yes, yes.